min keta october kalote woto keta nyawnya nabe diamulale nabe kata kesoto fem yanko aketa kono to rek a sidi konde aba nate nate nabe kacala commune alef kalo nyami commune ka fa nyami ato min be jibe do facebook a senna page facebook ani youtube ka ani youtube woto fem kete jedoron nim bude keta sidi konde ma nate comme alef ka mo nyami bu ko defee rek comme ma leen ko waxee rek man maay Fatou Samba damay gaaw a xamee ñiti am na ñoo xam ne léegi nag moom si limelight bi leen bokk gis nañ fi benn tiktoker boo xam ne dañ ko dee gis si social media bi ñu gis ko si code bi nag xamul lan moo tax mu nekk fi bu ko defee rek ma nuyu la salaamaaleykum. waaleykum salaam. sa tur bi. Mala Fodé Jaw la. Fodé looy def fii nga xam ne mooy code house bi. Oh, dama ànd ak suma brother yi ñoom Ivo because ñun man Thierno Mbaye suma brother yes dama lay dem seeram daf lay ñëw suma seet dafay def ma lay génne ñu dem programme la so te besam la ma ne tey fay ma ñëw teew si kooram bi bu ma ñëw gars den koor nag ma ne tey foog ma design ma ñëw seeti gars so ma seet ama naka la moo mel ki nga xam ne moo nekk ki nga wax noonu kooku noonu moom mooy brother Sainabou bi kin teg moom moo nekk brother Sainabou Mbye bi Thierno Mbaye moom laa gën a miinantel moom moo tax ma xam Sainabou Mbye because of business moo ñu boole moom moo ma jël yow ma si système bi pour ñu mu jël ñu contrat pour business am bi so foofu laa xamante Sainabou Mbye yaa ngi understand so ki nga xam ne moo nekk Thierno ban façon nit la to be honest na Thierno Mbaye dafa wala cool dafa wàccee boppam ba dafa wala diine tamit Thierno dafa nekk ni ko xamante ne daal waxti julli du ko raw nekkul na ko maa ngi ko promote wala because of witie liñ ko def non nit loo ko xamal wax ko waxal lu suma olof yi setuñ daal nin dem man mo yalo men do fa you can understand for mo ken do lam fona aya fam maji nde for the first day another visit because my believe anun tama do ko ma fon la dinimba wala mo do pak bundala na fu mo liya fodi le na si lembe katiala nice ak samba galia ak gala so kon ak naka fini kara dulal be but nena ma disrespect to na do nya mo kullu ronal ndi adal ganalo dina Sainabou Mbye so mbala dan la ala mi be bo kayro ko bob kela fana botala fana ala tinta baldi kontan tan sewo da bakel so ni fana na duwa kana la fa faisita fana image bu kayro ko so how about ki nga xam ne mooy Sainabou lan nga xamal Sainabou nga dem mandinga Sainabou Mbye daal man don Sainabou Mbye since bu ma ko xamee 3 times rek laa ko gisee kii moo ñu boole naka sa moo ma indi mu ne suma sister la kii moom sac beauty so dam ko say daal pour yow dem TikTok nga léegi yéen TikTok yi laa bëgg a dee ngeen sign moom contrat pour ngeen ni advert business am yaa ngi understand man ok so foofu la ñu xamante ne daal 3 times rek laa ko gis until this minute yaa ngi still dem si business bi yaa ngi still non buñ ko téye daal comme business am bi daal non comme because awma benn access pour foofu daal but dégg naa different kind of rumor Sainabou Mbye la keek domala Sainabou Mbye la moto kula amud la but I don't care anga niti tamit mol fana ite bali la no diamo ite let am idati so ite let am idati let them say whatever they want but man te come even in musak mbolom defa I'm not going to reply you wala duma defal video man yow lay xas wala yow lay saga non li media la rek la li dafa je nga bop ke da ngey bop le li dem dafa passé le bi mo def bi le gambe ne le téléphone so moy lool da dama ñu set galan code ma ñu witness ko have you ever nga dem si fi nga xam ne moo nekk mile 2 bi nga dem seeti gis xarit bi why no dam lay dem dam ko lay dem set si Thierno Mbaye 2 times la fa dem gisate ngeen gisate na toog naa moom waxtaan dam lay dem foofu of course so naka foofu noonu environment bi and all that mbaa mu ngi si jaama mu ngi si jaama mu ngi cool but foofu nekku place for the first day ma dem foofu I was even afraid dama wala ragal boo kay because nit ku baax waru fa duga even mile 2 mel yow nit suñ la téyee si nekk less than one day génnuloo da nga xat foofu nag dafa wala sensitive so kem ñu fa nekk maa ngi ñaan yàlla ñu gaay si jaama so li nga jot a wax fii rek nga wax ko si mbokki mandinka yi su ko defee suma mbokki mandinka yi déggaloo mbaa man duma faat ok comme namen fa daal wala Sainabou Mbye la ko anin theater ala broda Thierno Mbaye nde na Thierno Mbaye la ganalong Sainabou Mbye kay mati naate ñooje 3 times the money Thierno Mbaye wala ndala broda
Yeah, he's a brother to me. Na kuja male ke dal, you know. Kuja male fana tamit na tima, you know. Yeah, so at like in the Sainabou Mbye business or wala kin dan ni Sainabou Mbye na nyolo iko ke. To atlenta pour advertisement or pour Sainabou Mbye. So na nyolo wolto. Yeah, so badan la dal, you know, Sainabou Mbye. Atel alo ko wala ndesi, amanga Sainabou Mbye Sainabou Mbye la ko wala kina because you told come like me, so ala ko wala kin tan ataja. Ninda fana ku so da fana bul wala feel. So mbe mu youth so let so nyana ka nyoma ko you know. So jibe la jibe bal neniro. Okay, how about Yayam family with them family? Yeah. Man, I get less than 20 minutes, you know. So then, man, smaller visa. Only I'm in Jamfanyola, you know, less than 20 minutes, you know. Man, I get Fundika, you know, because the same area, you know. Yeah, but I get him the madal, you know. Yeah, brother, the brother, I'm Jawaram, yep, I'm the man, your Mohammed. Sister, I'm your mate, and all of them, those people, they know me, you know. Yeah, I'm letting them what time to time, but never always like let them, you know. Yeah, I'm over like guy, related guy, you know. Yeah. So thanks si nangul ñu interview la jërëjëf mu ne ko jërëjëf so another youth man moom ngeen gis noonu mu ngi noonu di doon dem moom lañ just doog a waxal moom it tiktoker la muy Fodé moom it ku film la foofu noonu si li nga xam ne nag moo nekk tiktok bi mu ne nag àdduna amut solo tey Sainabou la ëllëg léegi mu mun a jeex mu ne ki nga xam ne mooy keesi boobu keeta bi boobu jeex na kon any other case tamit mun na moo jeex mu ne na Gambien si bàyyante xel bu baax a baax a baax so leneen li nga xam ne wax na ko mu ne ki nga xam ne moo nekk Thierno Mbye di broda ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye kooku noonu nag moo nekk xaritam maanaam kooku moo ko boole ak Sainabou moom xamul Sainabou bu baax mu ne Sainabou 3 times rek la gisanteeg Sainabou waaye ki nga xam ne moo nekk broda Sainabou bi kooku moom xaritam la bu baax a baax kooku moo ko dugalante ba mu xamante ki nga xam ne mooy Sainabou ku mu defaral kooku li nga xam ne nag moo nekk promotion ku business am bi di SARS bu ko defee rek mbokk yi toog leen déglu ñu indil leen li nga xam ne moo xew waaye code bi nag moom it's just like any other code comme nu mu daan xewee rek ñit yi bariwuñ fi ñu daan ñëw hit na ñeneen tam ñëw neen waaye few faces moom xamee neen ko fi waaye jamono ji Sainabou ñëw na mu ngi sol li nga xam ne mooy yëre bu weex loolu la sol brodaam bi tam mu ngi sol yëre bu weex ak ki nga xam ne nag moo nekk xariti brodaam bi ki nga xam ne kooku la gaay téye moom tamit di ki nga xam ne mooy Kibili Dambel moom tamit yëre bu weex la sol ki nga xam ne nag mooy yaayi xale bi last week Friday ñëwoon na def li nga xam ne nag mooy testify wax li nga xam ne moom la xam si li nga xam ne nag moo nekk case bi tey nag case bi mu ngi continuer gis naa benn tubaab mu ngi woon si biir foofu noonu nga xam ne moo nekk court room bi mu ngi doon testify li nga xam ne nag loolu la kooku wax boobu noonu moom leerut ma jamono ji waaye suma reporter bi di Sheriff Konte su génn see rek dinañu indil exactly lan la kooku wax bu ko defee rek da ngeen a gën a taxeerlu ma riidal leen li nga xam ne last week moo xewoon fii muy last week Wednesday ñëwoon neen and si leen ko ajoy noon ba Friday muy ajuma bu passé waaye ajuma bu passé bi nag media bi nanguwutoon ñu nekk fa parce que benn xale moo doon testify maanaam moo nekk kii last testify moom xale bu ndaw la maanaam under age la so nanguwutoon ba media mu toog sax di déglu lan la kooku di wax si li nga xam ne loolu leen wax ne luwa loolu la leen may waaye nag ñun ñi nga xam ne nag ñu demoon leen ñu nit ñu mun a ñibbi mun a may li nga xam ne mooy code bi def seen liggéey waaye ki nga xam ne mooy yaayi xale bi moom moo njëkkoon a testify bu ko defee rek dinaa leen riidal li nga xam ne nag mooy testify boobu noonu ngeen mën a xam lan moo xewoon foofu noonu nga xam ne mooy woon court house bi su ko defee dama ko riid rek si angale mu gën a yomba ma mun koo faram fàcca si li nga xam ne nag mooy olof bi bu ko defee rek ñu continuer ngeen seetaan Gambian Talents TV Fatou Samba moo leen fi nekkal as seen reporter ma ànd ak suma collègue di Sheriff Konte ànd nag ki nga xam ne mooy Babou Jangha
ànd ak Safiyatu Jaajo ñoo leen fi neen su ko defee rek nga gis ne lépp loo xam ne mu ngi xew fii si koot bi dara du leen réer maanaam dara du nekk loo xam ne doo leen ko yëg incha allahu dinañ try suñ kéemtalaay kàttan di leen wax ne rek ngeen like suñ Facebook page bi su ko defee lépp loo xam ne xew na fii nga xam ne mooy koot bi di ngeen ko muddi ko yëg ndax tey cause bi dafa jekku ndax du jeex ndax cause bi fii la moo em ndax du em fii yëpp dina leer bu ko defee rek like leen suñ Facebook page bi lépp loo xam ne mu ngi xew si Gambia bi dinañ leen ko indil ñu jekkali waxtaan bi. The continuation of Baby Mohammed murder, Fatou Ngone Mbye, in the manslaughter case of her sister Sainabou Mbye and co. Ki nga xam ne nag mooy yaayi xale bu góor bi nga xam ne moo gaañu di jigéen ji nga xam ne moom moo nekk rakas ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye ak keneen ñoom nag ñoom ñoo ñëw nag ku taxaw mu testify maanaam ki nga xam ne moom moo jur doom bi di Baby Mohammed moom nag moo taxawoon last Friday wax li nga xam ne moom la xam si li nga xam ne nag mooy case bi bu ko defee nag ñu jekkale Fatou Ngone Mbye, the mother of the late Baby Mohammed, said on the incident day she found her son unconscious at the newly rented apartment in Brusubi. Mi ne nag li nga xam ne nag moo nekk moom Fatou Ngone Mbye moom nag moo nekk koo xam ne nag doomam bi di late Baby Mohammed maanaam ki nga xam ne mooy xale bi nga xam ne dafa génn àddina moom nag daf ko fekka mu unconscious maanaam nekkut ak sagoom foofu noonu si kër bu ees bi nga xam ne foofu la Sainabou Mbye rent. Fatou was the 6th prosecutor witness PW6 moom nag mooy ki nga xam ne moom moo nekk 6 person bi nga xam ne moom moo ñëw ku wax li nga xam ne loolu laa xam si case bi. She concluded her testimony on Friday and was cross-examined on the same day. Ki nga xam ne nag moom mooy Fatou Ngone Mbye moom nag si last week bi maanaam si Thursday bi ñëwoon na wax li nga xam ne loolu la xam si case bi ba nga xam ne nag jeexutoon si ajuma bi nag mu ñëwaat def li nga xam ne nag mooy jekkali bi bu mu paree nag si la ñi nga xam ne ñoom ñoo amee loi bi def li nga xam ne nag mooy cross examine bi yëpp si bés boobu si boppam just rek ko xool li nga xam ne moom la Fatou Ngone Mbye wax bu ko defee rek ñu gën a jekkali li nga xam ne nag mooy kàddu yi. According to Fatou and other prosecution witness, the incident happened on the same day they were moving from the residence in Sunju to their newly rented apartment in Burusubi. Mina nag moom Fatou ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo xam ne ñoo ko fekkee mbete ñoo si xam dara ñu ne lii nag yëpp dafa xew si bés bi nga xam ne si lañ doon génn foofu noonu si seen kër bi nga xam ne foofu la gaay nekkoon de Suncu ba nga xam ne nag ñuy dem si kër bu ees bi nga xam ne moom la gaay luwaas foofu noonu si burus bi. Fatou Ngone Mbye and her late child ki nga xam ne nag mooy Fatou Ngone Mbye ak doomam bi nga xam ne moom mooy aji jiitu bi Baby Mohammed were staying with Sainabou Mbye. Ki nga xam ne nag mooy Fatou Ngone di yaayu xale bi ak ki nga xam ne nag mooy xale bi si boppam ñoom nag ñu ngi dëkkoon ak ki nga xam ne nag mooy Sainabou Mbye ki nga xam ne nag moom leen gis muy génn moom it si court room bi la jógee si ko defee rek ñu continuer taaxeerlu rek si li nga xam ne nag mooy liggéey bi witness yi nag ñoom duñ mën a oo kenn si gaay ko laajte leen lan leen xam si case bi waaye dinañ def nii rek suñu reporter bi moom su génnee dina leen wax exactly lan moo xewoon si biir. Sainabou Mbye is the elder sister of Fatou Ngone Mbye from the same parents. Ki nga xam ne nag mooy Fatou Ngone Mbye moom ak Sainabou Mbye ñoom ñoo bokk ndey ak baay maanaam ñoom ñoo jógee si benn waajur. In her testimony, Fatou said Baby Mohammed was in the same vehicle with Sainabou Mbye, Cherna Mbye and Kibili, together with two of Sainabou's daughter,
on the first trip. mu ne ki nga xam ne nag mooy doomam bi di baby Mohamed moom nag mu ngi woon si moto bi nga xam ne moom la Sainabou Mbye nekkoon ak ki nga xam ne nag mooy Cenn Mbye Kibili Dambel ak yeneen ñaari doom yi nga xam ne Sainabou ñoo leen jur si biir moto bi nga xam ne mooy woon first trip bi. Fatou added that she went on the second trip. moom mi nga xam ne moom mooy Fatou Ngone Mbye mi ne moom nag demutoon ak first trip bi maanaam second trip bi moom la demal maanaam ñaareeli moto bi moom la demal. si biir court nag when entered the compound in Bruceby tell the court that the things people say at the house. Lawyer Sekou Lamin Jobate for the state ki nga xam ne nag moo nekk foofu noonu si court bi ñu génnee ko xamee si Sekou Lamin Jobate moom nag moo nekk foofu noonu ko li nga xam ne nag mooy nguur bi moom mu laajte mu ne ndax bu mu duggee si li nga xam ne nag mooy kër bi burus bi mu wax court bi maanaam ñan ñoo fa newoon bu ko defee rek ñu jekkali. When I arrived there at Bruceby at the time Adama Bojang was holding Mohammed, I found Mohammed was already wet and Mohammed was unconscious. moom nag mi ne bu mu éegi di yaay xale bi di ki nga xam ne mooy Fatou mi ne bu mu duggee nag si li nga xam ne mooy kër ba foofu si Bruceby si time bi nga xam ne nag moom ki mu fekk mooy Adama Bojang mu ngi téye ki nga xam ne mooy baby Mohammed mi ne mu ngi ko fekk si loxo kooku waaye bu mu ko fekkee ba pare ki nga xam ne mooy baby Mohammed daal yaramam bi mu ngi tooyoon ba pare baby Mohammed nag moom mu ngi unconscious maanaam nekkutoon ak sagoom si li nga xam ne loolu la yaay ji wax. Fatou explained that she began to be wet but Adama brought her to stop cry that Mohammed will be fine. mu ne nag sila moom it mu tàggoo sagoom mu start nag di jooy sila ki nga xam ne nag moo nekk Adama sila ko wax mu bàyyi li nga xam ne moo nekk jooy bi ne Mohammed dina baax maanaam Mohammed daal dina wér dara du ko jot. She testified that Sainabou Mbye, Cenn Mbye, and Kibili were the people who took baby Mohammed to the hospital. mi ne nag ki nga xam ne nag mooy magam di Sainabou Mbye, Cenn Mbye ak Kibili Dambel ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne nag ñooy nit yi nga xam ne ñoom ñoo yóbbu baby Mohammed si li nga xam ne nag mooy lapitaan bi. What makes her body wet? Lawyer Jobate for the state acts ki nga xam ne nag moo nekk lawyer bi nga xam ne moom moo amee li nga xam ne nag moo nekk nguur bi moom nag mu laajte ko lan moo tax ba Mohammed yaramam bi mu tooy. The witness Fatou said Adama Bojang told her at the time that she was the one who poured water on baby Mohammed. mi ne ki nga xam ne nag moo nekk witness bi di Adama Bojang ki nga xam ne daal moo ko fekkee di Adama Bojang moom moo ko waxoon ne si time boobu noonu ne moom moo jël ndox tuur ko si kaw ki nga xam ne moo nekk baby Mohammed. When put Mohammed in the car, under what care did you leave him? Jobate asks. Ki nga xam ne nag moo fa toogal nguur bi mu laajte ki nga xam ne mooy Fatou Mbye ne li nga xam ne moo nekk Mohammed kan lañ ko dugal si li nga xam ne mooy ndox bi ak ban time lañ ko dugal si ndox ak kan moo ko doon toppatoo. I just put him in the vehicle. I did not leave him under anyone's care, Fatou said. Moom yaay bi mu ne moom moo ko dugal si biir moto bi waaye nag bàyyiwut ko si loxo kenn. moom nag Fatou Mbye loolu la wax li nga xam ne nag mooy court bi. Do you know whether first or second and third accused persons, Sainabou, Cenn Mbye, and Kibili, were aware of the presence of Mohammed
in the vehicle, Jobate asks. Ki nga xam ne nag moo nekk lawyer bi nga xam ne moom moo amee state bi maanaam moom moo amee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk nguur bi moom nag mu laajte ko ndax xamoon na ne ki nga xam ne mooy force maanaam ki njëkkee si lawyer yi ku njëkkee si witness yi mbete ku ñaareel bi o ñetteeli nit bi nga xam ne mooy Sainabou Mbye Cherno Mbye ak Kibili Dambeli yëg nañ ne xale bi mu ngi woon si biir moto bi loolu la ko lawyer bi laajte di lawyer Jobaate ndax moom yaay bi yëgoon na ne xale bi mu ngi si biir moto bi ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir moto bi di Kibili Cherno Mbye ak Sainabou Mbye yëgoon nañ ko I don't think they were aware of it because at that time of placing him in the vehicle, Sainabou was on call. Fatou answered. Ki nga xam ne nag mooy yaay bi mu ne moom nag xamut ndax Sainabou yëgoon na ko ak yeneen ñaari di Kibili ak ki nga xam ne mooy Cherno parce que ki nga xam ne nag mooy doomam bi moom daal bu mu ko doon dugal si biir motoom bi fogut ne ñuy noonu yëpp kenn si gaa yi yëg na ko parce que Sainabou Mbye moom mu ngi woon si téléphone maanaam mu ngi doon wax si li nga xam ne nag moo nekk téléphone am bu ko defee rek ñu gën a continuer li nga xam ne mooy waxtaan bi on the cross examined by lawyer Aida Drame, Fatou said, before the incident of 3rd July, Mohammed had been sick with a cough or a cold. Ki nga xam ne nag mooy lawyer Aida Jobaate moom nag cross examine na li nga xam ne nag moom la Fatou wax Fatou nag mu ne balaa problème bi di xew ki nga xam ne mooy doomam bi di 3rd July doomam bi nag mu ngi feebaroon jamono jooju yëpp mu ngi feebaroon jamono jooju all this while ki nga xam ne moo nekk doomam bi mu ngi feebaroon ba nga xam ne nag mu ngi doon jànkuwanteel ak li nga xam ne nag moo nekk cool maanaam socc mbete yet ab saxaat muy cough si li nga xam ne loolu la yaay bi wax bu ko defee rek mu ne li nga xam ne moo nekk case bi jamono ji mu ngi on gën leen naa taaxeerlu comme ni ma leen ko waxee si biir code bi nag duñ leen mën a indil dara loo xam ne moom moo nekk si biir code bi jamono ji waaye suñu reporter bi mu ngi fa di teg note comme ni ñu tegee note bi dinañ leen riidal li nga xam ne moo xewoon ak li nga xam ne moo xapp noonu ñu ngi gis nag yeneen ñaari pa ñoom it ñu ngi éeg ndax fii la gaay ñëw ndax ñëwoon fii boobu leerul ñu waaye sécurité yi ñu ngi leen gis ñoom it ñu ngi taxaw si li nga xam ne nag moo nekk si bunta bi sécurité yi ngeen gis noonu ñoom it ñu ngi taxaw waaye ku léet nag doo dee dugga si li nga xam ne moo nekk court room bi baabu ma bàyyi la rek nga wax ñu si mandinka rek ne na gaay gën a taxee lu xam ne court case bi mu ngi on waaye dinaa leen riidal lépp loo xam ne xewoon na si court bi dinaa ko indi benn par benn ba nga xam ne dara du leen réer si li nga xam ne mooy case bi te comme naka laa koy waxee saa su ne te lay bari neen waaye bokkuñu Gambian Talents TV képp case boo xam ne xew na te it duñ si xool kenn lu ñoo indi moo nekk lépp loo xam ne indi na xew na rek dañ leen ko indi live and direct wala mun tanyare comme Fatou ya fo nyami fen ya ko ak abeni kete ñu ko kabla dat de la femme bang na ka ko Gambian Talents TV wato na ka no comme ka fo nyami ete min ba jibe ka sa YouTube and Facebook page ñu like isaje fen kané dang comme nga je ñun tamo ko ñun da mutatari iba ko comme nga fa na kiba tala min ka da save atabe ko no tole na findi da fen fon foto bi fa na aba na rela comme Fatou ba fo kanya ñu min keta lokun tamya min keta Fatou ngone mer abi wala kuma kan rit kan ni angale kan ani min keta suwa ko ngote ba nga nyaato de men bita fa nan ni sri findi da ila first bi rek a femben keta ye aba continue la ko min ka fa nyami Gambian Talents TV ato min be bantara banko ka ani banko ka ba jibe kan fenta danga ko keta ya ani fem mi a kumata nga ko ay tala dawda abe Gambian Talents TV jibe ko wato ay page ñu noma ke bo YouTube and Facebook ay ke noma wato Fatou ba continue la fana pour ete mi man case ni kalongolong kabla la start fo bi ka Fatou ba be natile killing ani ko bi la nyami ani bita fana sirif na findira aba konde wato ñun tembo ka fa Sainabou Mbye ani Cherno ani Kibili wa be konotale ko nin da moto comme aya fa nyam mo be se kan ba ni mal ni leta ibu ko dum wata ñun tembo security ani dodol ibi lolin bunna dato because
koko mu wato ndi so ni wato se namita jang imade buko dum wato ka fa abega meten TV jibe kan live Facebook and YouTube wato fato ba kontinela English kan and manika and suwa kan. Yes, Babu, thank you very much. So we would continue with the case. You were still watching the Gambian Talents TV, where we would bring you live coverage of everything that is happening. And just like I said, the case continues today after 1 week since the court was not in place. So at this current minute, it's just a continuation from where we stopped the last time. So stay tuned. It's Gambian Talents TV. Sainabou Mbye has already came. She's currently inside the courtroom together with the two others, that is Kibili Dambel and Jibril Cherno Mbye. Himu tamalalte mi yalonko ebe sirim wasintin tundo la kono jam andong ima sartol mafa pour ka demaro soto kabo man sakunda bulu natere ko le akole soto nu birin nin coronavirus jankaro natan isa demaro jini ka fomu ye wasintin covid-19 immigrant relief fund ning isontela application ola ibe kodo soto la memme siala dola wuli kilimote ni manke juloti saka ka dontoro mi yalon iba jolale ila information o seke kuti mi yalon ko abe tankalale ando ni mukulati mi yalon ko ku koyre ngolem ila information o manta cikala wonyama doron ka di masakunala wala ika fumini ice ning application o ate balinola pour ka kayto soto ni lefta kayto ni la wato men ise ning apply nole wala ide maro nyini pour ka apply ni man ning ka kangola ning application be commencé la septembre karo atil tang anin konontola 2022 sankono katafo november karo atil tang anin nanola 2022 sankono ning application mo free leti hani feng ita jolaje ni lefta demaro sotola pour ka ning application ke ni manika kamala kumandiro ke wawakla 55 Meet this week's guest on the Youth Bantaba show. Sophia Juve is a poet and a writer. She is currently at American International University studying computer science. Miss Juve started writing at an early age and known for her determination and dedication. Donald Pateko, neka xale bu ndaw mu jël ko diko tete mu nan ko ayo nene. Bari ya lonne lumba sila, what goes around comes back around. The spirit embodied in his soul, pedaling with him in a yellow mimanke tonyati. Dima wa lo amot. Teneka suma gor orma. Dor ko be pare di nan ko damala olu. Waduloma, rusloma to every woman who is content with her Lord Muhammad. Peace and blessings be upon him. Sophia was among the team that represented Gambia in the 55th Olympic mathematics competition in 2014 South Africa. She is the first Gambian poet that delivered a poetry reading at President Barrow's inaugural day on 19th January 2022. Ms. Juve is the current president of Standstill Organization Gambia and the founder of Virtual Poetry Network and the host of Poetry TV show. This is Sophia Juve. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes!
You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in it is quite interesting that the son was sick well before the death of his son, but the son was not feeling well. All right, so according to Lunyusun reporter bi ine rek pay ñewon ci court case bi am dañ leen bëgg xam rek su ko defé any family member bu fi nekk su mu ne waxtaan ak gaay rek ñu waxtaan ak ñoom ku mëna xam naka la family bi tamit di dundé li nga xam ne mo nekk case bi this minute su ko defé rek mbokk yi gën leena taxel ñu ine leen li nga xam ne mo xewon last week. It is correct. It is not the three Sainabou Mbye, Mbye, Kibili, who had no intention of taking Mohammed with them when they were going to the first trip to Burusubi, lawyer Drame said. Lawyer bi nga xamne nak mom mo taxawal nguur bi dafa laate nak ki nga xamne mo nek Fatou Ngone Mbye ndax deugala ne ki nga xamne mo nek Cherno Mbye Kibili ak ki nga xamne moy Mohammed Mbye ndax ñoom amoon nañ benn ene ku yóbbu ki nga xam ne mooy Mohamed bu ñuy dem fi nga xam ne nag moo nekk Burusu bi si seen first trip bi lawyer Dramé loolu la laajte Fatou Ngone Mbye Fatou nag mu tontu mu ne no moom Fatou. What do you mean by no? Dramé asks. Ki nga xam ne nag moo nekk lawyer bi nga xam ne moom moo taxawal nguur bi di Dramé mu laajte ko loo wax or loo mean or loo ñuy wax soo waxee déedéet. They were not ready to go with him, but because he was crying, I had to let him go with them, Fatou answered. Ki nga xam ne nag moo nekk yaay xale bi mu ne nag ki nga xam ne moo nekk ñetta yi di Mohamed Cherno ak Kibili ñoom nag amutoon benn ene ku yóbbu ki nga xam ne moo nekk doom bi waaye mu ne doom bi nag moom moo doon jooy te it sa jooy bi moom yaay bi di Fatou mu ne si la am ku dugal doom bi si gaay seen moto bi ku ñu ànd ak moom. On the cross-examination by lawyer Kombe Gay, she said Kibili Dambel lived in the Upper River region and came to visit with their family. She testified that Kibili was only there to help them in the process of moving. Ki nga xam ne nag moo nekk lawyer bi nga xam ne moom moo doon def cross examen bi muy lawyer Kombe Gay moom nag mi ne ki nga xam ne mooy Kibili Dambel mu ngi jógee ba fi nga xam ne mooy Upper River region foofu la Kibili jógee dafa ñëwoon rek ku family visit maanaam seet si li nga xam ne mooy ay mbokkaam si seet si boobu noonu nag moom nag si la testify ne Kibili nekkutoon foofu noonu dara lu dul ku dimbale leen ñoom it si seen waajtaay bi nga xam ne moom la gaay di doon def di waajal li nga xam ne mooy seen tuxu bi loolu rek la fa newaloon. Is it correct that the first accused and second accused person, Sainabou Mbye and Cherno Mbye, were busy and distressed on that day? Lawyer Gay asks. Ki nga xam ne nag mooy lawyer bi nga xam ne moom mooy lawyer Gay mu laajte ko ndax dëgg la ne ki nga xam ne mooy first accused person bi ak second accused person bi mooy Cherno Mbye ak Sainabou Mbye ñoom nag ñu ngi busy woon ba nga xam ne daal den distressoon si bés boobu maanaam nekkuntoon ak seeni sago. Ki nga xam ne mooy witness bi di Fatou Ngone Mbye mi ne li nga xam ne nag moo nekk answer bi la joxe the witness answer in the positive with yes. Ki nga xam ne nag moom moo nekk witness bi mu uyu si uyu bu leer ne waaw. Justice Jete asks for clarity from the witness in her testimony. The judge asks whether the private vehicle that Sainabou and two others with on the first trip was the same vehicle that came to pick her up in the second trip. Ki nga xam ne nag mooy Justice Jete
moom nag mu ne ko mu indi ay leeral si li nga xam ne nag moom la witness si wax si seen testimony maanaam si bi nga xam ne si leen laaj moom nag jooj bi mu laajte ko ndax dëgg la private vehicle bi nga xam ne moo indi Sainabou ak yeneen ñaari ndax dëgg la ne private vehicle boobu bu leen indi si first trip bi maanaam seen njëlbeeni yoon bi moom moo ko indi moom tamit si second trip bi. The witness said another private came to pick up her moom nag mi nga xam ne moom mooy yaay xale bi mi ne nag déedéet moom nag moto boobu indi wut ko mi ne moom beneen moto moo ko indi bi nga xamee ne nag moom la ñëwal mi ne beneen private moto moo ko indi. Do you know that the mark of the vehicle you went with on the second trip? Justice Jaito asks. Ki nga xam ne nag moom mooy justice bi di Justice Jaito daf ko laajte ndax xam nga moto bu la indi ban mark la si ñaareeli yoon bi nga xam ne moom nga demal. Ki nga xam ne nag mooy Fatou di yaay xale bi mi ne no. The witness replied and said no mi ne déedéet xamut ban moto moo ko indi. Another witness testified in the case. The witness was a child believed to be 8 years old, but the hearing was in chamber, not an open hearing. Ki nga xam ne nag moo nekkoon beneen witness bi xale bu ndaw la nekkoon 8 years kooku noonu nag bu mu ñëwee ku testify comme nu ma leen ko waxee rek si njëlbeen dafa nekkoon in chamber su ne dafa nekkoon in chamber maanaam case boobu media bi duñ ko mun a jël maanaam nekkut open case maanaam case boo xam ne la daal nekkut ne ñëppay toog di ko dégga. On the charges of manslaughter, according to the particular offense, Sainabou, Cherno and Kibili on or about the 4th of July 2022 unlawfully and with negligence left one Mohammed, baby Mohammed. Li nga xam ne nag moom mooy charges July 2022 sila li nga xam ne nag moo nekk unlawful li nga xam ne nag loi moom la leen wax maanaam teguwut ak yoon ak li nga xam ne nag mooy negligence maanaam bàyyi noonu rek nu leen neex ba nga xam ne nag ki nga xam ne mooy baby Mohammed génn si àddina si li nga xam ne nag loolu la ñu wax. A 2-year-old child locked in a vehicle with a registered number BJL 9392Q. Li nga xam ne nag moo nekk kaddu yi nga xam ne moom leen wax muy offense yi nga xam ne ñoom la gaay cause maanaam xale bi nga xam ne mu ngi am ñaari at moom la gaay yi jël tëj si li nga xam ne nag moo nekk ab moto si moto bi nga xam ne moom leen tëj moto boobu nag mu ngi amee register number boo xam ne mu ngi nekk number 9392Q si BJL foofu la ne for 4 hours as a result of which caused the death. ñu ne nag xale bi 4 hours moom lañ ko tëj si biir moto bi ba nga xam ne loolu moo ko indil dee bi nga xam ne moom la am. According to the particular offense on the charges of exposing child to danger, li nga xam ne nag moo nekk offense yi nga xam ne moom leen tegal li nga xam ne mooy xale bi nga xam ne dañ ko ubbi ba nga xam ne daal dafa laal si li nga xam ne mooy danger loo xam ne dafa indi lolaange. The 3 accused person on the 4th of July 2022 lii mu ngi xew si ñoom ñetta yooyu diggante Mohammed, Cherno ak Kibili si li nga xam ne nag mooy 4th July 2022 whilst the custody and care of baby Mohammed si li nga xam ne nag moom moo nekk Mohammed baby Mohammed mi nga xam ne moom moo génn àdduna nekk ñaari at negligent and expose him to another manner that caused unnecessary suffering and injury to his health. Mine li nga xam ne nag dañu jël baby Mohammed bàyyi ko noonu rek ba nga xam ne daal dañ ko teg si li nga xam ne nag moo ko inel jafe-jafe yu bon yoo xam ne daal yooyu daal teguwut ak yoon ak teguwut li nga xam ne moo nekk si wérgu yaramam si li nga xam ne moo nekk 4 hours ñeneenti awa muy ñeneenti waxtu
yëpp ñu bàyyi ko si biir moto bi si 9392Q BJL. The case will be coming up on Friday at 9:30 a.m. for continuation of hearing. Loolu nag ñu ne moom mooy continuation hearing bi si leen jóg ine li nga xam ne moo nekk baby Mohamed fu mu nekk nii nag ñu ngi gis nit yaa ngi génn si court room bi lan moo tax nag nit yi di génn si court room bi boobu nag leerut ñu waaye ni ma leen ko waxee rek suñu reporter bi mu ngi fa waaye gis nañ so many people yoo xam ne ñu ngi woon si li nga xam ne moo nekk court room bi as you can see nit yaa ngi noonu di génn si as far as ñu nekk di gis ñu ngi noonu di gis nit yaa ngi génn benn par benn fu mu nekk nii waaw fu mu nekk nii moom xamoon lan moo xew si fi nga xam ne moo nekk court bi waaye comme nu ma leen ko waxee rek suñu reporter bank fa ñu ngi noonu di gis Kek Sané moom it mu ngi noonu si boori bunta bi ñu ngi ko gis ñu ngi gis family Sainabou yi am na ñeena yoo xam ne si ay families leen ñoom it ñu ngi leen gis fi nga xam ne nag moo nekk court room bi court bi nag moom mu ngi feesoon del nit yaa ngi woon foofu noonu si li nga xam ne nag moo nekk court room bi as you can see at this current minute moom it ñu ngi ko gis jamono ji moom ngeen nekk di seen fu mu ne nii ma ne ko fu mu ne nii moom ngeen nekk di seen yéen a ngi noonu di gis nit yaa ngi wàcca benn par benn ñu ngi gis few family members and few friends tamit ñu ngi wàcca gaa yi ngi wàcca benn par benn lawyer yi tamit ñu ngi leen gis ñu ngi noonu di génna lawyer yi ñu ngi génna gis ngeen lawyer yi Sainabou Mbye mu ngi noonu di wàcca fu mu nekk nii ñu ngi gis Sainabou Mbye mu ngi wàcca mu ngi smile ma ne ko Sainabou Mbye moom ngeen nekk di seen noonu mu ngi wàcca mu ngi noonu sol lu weex ma ne ko mu ngi noonu sol lu weex Cherno Mbye tamit mu ngi noonu moom tamit ñu ngi ko seen at this current minute as you can see ñoom ñoo nekk noonu Babu demal Babu demal so right now as you can see ki nga xam ne mooy Kibili mu ngi wéef ñiti kii ni Cherno Mbye tamit mu ngi wéef ñiti right now ñoom ngeen nekk di gis noonu ñu ngi wéef li nga xam ne mooy seen family si ak friends Sainabou Mbye moom ngeen nekk di seen right now at this current minute mu ngi noonu moom moo takk li nga xam ne nag moo nekk boppam bi mu ngi wax ak yeneen lawyer sami as you can see yéen a ngi gis Sainabou mu ngi noonu taxaw ak yeneen lawyer sami at this current minute bu ko defee rek gën leen naa taaxeerlu ma ne ko gën leen naa taaxeerlu Sainabou mu ngi noonu mu ngi dem ne ko mu ngi noonu mu ngi dem mu ngi noonu di dem ma ne ko mu ngi noonu di dem benn par benn yéen a ngi koo gis moom Sainabou moo nekk noonu di dem right now as you can see Sainabou ngee dem fu moo dem nag 10 minutes boobu leerabut ma ne ko 10 minutes boobu leerabut as you can see fu gaay di dem nag I'm not very sure ñu ngi dugg si beneen George courtroom foofu la gaay di dugga Keks kaay as you can see right now ñu ngi noonu di gis gaay ñu ngi gis gaay ñu ngi dem ma ne ko ñu ngi gis gaay ñu ngi dem at this current minute ñoom ngeen nekk di gis noonu at this current minute ñoom ngeen nekk di gis tëj ko ñu tëj ko ñu dem as you can see Sainabou Mbye la nekk di gis dugal ko si biir baag bi ñu ñëw génn fi ñu noonu fu moo dem nag boobu xamagun waaye mu ngi noonu di dugg si courtroom number 5 moom ngeen gis right now ma ne ko courtroom number 5 moom ngeen gis fu mu nekk nii moom ak lawyer yam yaa ànda ñu ngi gis ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk noonu waa ji na nga def dina bëgg a waxtaan ak yow broda Sainabou nga waaw as you can see
right now moom boobu lu leer moom amagul ñu. Yeah, so at this current minute dinañ taxaw fi nga xam ne foofu la Sainabou nekka ma ne ko dinañ taxaw fi nga xam ne foofu la Sainabou nekka mu ngi noonu comme ni ma leen ko waxee rek mu ngi dugga si benn courtroom bi fële moom leen gis Sainabou mu ngi dugga ba den lu faa def boobu xamuñ ko waaye ñu ne court bi moom nag ñu ngi ko ajoonaat bi Monday according to lu ñu wax but suñu reporter bi dina génn si kanam tuuti moom dinañu inel information yu leer just ko wax ñu ndax loolu moo am ak exactly lan moo xewoon si li nga xam ne nag mooy court room bi ba den Sainabou Mbye ngi noonu woon foofu noonu ñu ngi gis few family members sam ñu ngi woon si fi nga xam ne nag moo nekk court room bi tey nag court room bi feesoon na ma ne ko court room bi feesoon na ba nga xam ne nag ñu ngi gisoon yeneen family members am just like I said I have my reporter that is Sheriff Konte who is right here and he will give us information about what happened and how it happened and exactly what she can tell us about the whole case. So Sheriff is right here. We will just talk to Sheriff at this current minute. Sheriff? Okay. So at this current minute, su ko defee rek ñu ngi gis tamit Kek Sané dinañ ko approach ku mën a xam exactly lan lam ñoo mën a wax si case bi Keks mi ngi ñëw okay so Sainabou mu ngi ñëw ñu ne mu ngi ñëw at this current minute léegi tey mu egsi si court fi nga xam ne moo nekk moto bi nga xam ne moo ko dee yóbbu moto baa ngi nii moto bi nga xam ne moo ko dee yóbbu moo nekk nii moom ngeen nekk di seen so family yam ñu ngi noonu taxaw si biti ñu ngi gis family yam ñu ngi noonu taxaw brodam bu góor bi moom it mu ngi noonu taxaw moom moo sol xaftaan bi ngeen a gis xaftaan bu weex bi moom moo sol loolu mu ngi noonu taxaw si mbeeda bi si bunti court room bi family yam ñoo nekk noonu taxaw right now génnabut mu ne ko right now génnabut su ko defee rek ñu gën a taxeerlu Kex, just to brief us before she comes. Welcome. Sure. Thank you very much. It was more of a continuation from where they stopped with P88, who is a medical doctor from Afrimet, came today to testify, what actually transpired and when and where did they receive a baby Muhammad prior to him being transferred to Edward Francis Teaching Hospital. And the doctor made it very clear during his testimony before the court that on the 3rd of July, they received a patient by the name baby Mohammed Mbye, and this was received by one of the medical doctors in the office, and his attention was drawn to the patient due to the critical condition that the patient arrived at the hospital. And after a test, he find out that the child lost what we call oxygen, up to 65, goes down up to 65% to 22%, and the requirement is almost 192 or 100 and something for a normal human being. So he found out that the child lost oxygen, and due to that, he was in a very critical condition. And they also make sure that they give him oxygen, like attaching oxygen to him, and then prepare a transfer file for the patient to be transferred to Edward Francis Teaching Hospital. So far, this was what actually was done in his case. It was a very short testimony from there. Then the cross-examined from the defense counsel, but more of repetition of what he was been said during his testimony. And the matter is adjourned for the document of the referral document to be tendered as an evidence. But it was P77 that actually should tender that, not a P88. So the courts objected that it cannot be. The defense counsel objected that P77 has already been released after his testimony. So if you are to bring that, then there must be an application to recall P77 to come and tender that document, but not P88, who is not the custodian or the manufacturer of the document. So this has been an argument, but at the end of the day, the judge has actually ruled that the matter will be adjourned until on Monday, when they will decide whether to bring in the P77 to recall P77 to come and tender the document, or they will bring another different witness to testify before the court. So this is what transpired before the court today. Thank you.
All right, so Kate yaa ngi nekk xariti ki nga xam ne moo nekk Bob ana Bob. No, come on. But my care. Man, The guy seen family care or dañ ko génne no, amongst your family care. He's still back to his family house. but naka la moo nekk di dundee situation ak nit ñu ko Bob ak seet yi ak all that. Yeah, it's fine. Like you have well wishers and family members know how they are coming every day. As the Super people keep on coming until late in the night around 12, 1 o'clock. You still have visitors that do come and pay sympathies and actually thanks and praise him and said and encourage him and give him advice. And this has been a routine since the day he was actually being acquainted and discharged. Yeah, but some people are saying Bob Mutahaw election. No, you have people opinion and you don't debate opinion. You just accept their opinion. Say that that's an opinion of an individual. But is it that what Bob is thinking? I said no, Bob is not thinking in that direction. But people have right to their opinion. So maybe they feel like, and it's Gambia here. It's very easy for just to say that somebody to be the president, But I don't think Bob is thinking in direction, and we will advise him to even actually further stay away from politics because every single political party has supported him during this course. So he cannot side with one single political party in this course. So we make sure that he stay away from politics. And this is coming from you. And every single party. Some people say the NPP then call Fate guy care about him. They're gonna nobody. I don't know if that. I have seen NPP, UDP, PDY, COIs supporters in the court, attending Bob's hearing. So that's why I say that every single political party, you must have one or two people that are supporting a particular political party, but they came and sympathized with the Bob. So that means that it's a collective fight. It's not just only about a single. So Bob should not side with any other political party, but he should be more an advocate to fight for the rights of such of the people that have encountered what he have encountered, to be a champion of democracy, champion of good government, champion of justice, and we will encourage him to take that step. And some people are also saying that Bob must stay away from media, must stay away from interviews. Not Bob is ready to do any interview. No, actually, yes. For now, because you look at where he comes from, the state of mind may not be well served to face the media at this present. So media has to give him the time and for him to at least refresh back, because 2 years in Mile 2 prison, we know the condition there. So a legal advisor or any genuine party will advise him to, for now, let him just take his time and reflect back and give a perfect time where he can speak to the media. But I'm sure he will talk to the media. But let's also accept that, let him give him the right time so that he will be in the same a very good state of mind to communicate to the people. So naga domami setting ko ndax mom dem na seti domam. No, this is a court matter, so all is process. When the whole issue came, social welfare take part in the whole process, the custodians and everything. So if both have to see, he has to use the same legal channel to talk to the social welfare that I want to see, and the process will be done legally so that there will be no chaos or there will be no misunderstanding among the two families. So I'm sure he will take that direction to consult those people and see how best he can see his children after 2 years of their absence. Even they were not allowed to visit him even at Mile 2 when even he requested for it. So I'm sure he will do the right thing by the right channel. So he requested he wanted to visit them not once, not twice, and information were sent to the opposite family. But this was never granted, recent best known to them. But it's okay. No, we know there's a problem. So when there's a problem, sometimes people react in a different way. So this is actually what happens. All right. So case being what be Monday. Yeah, Monday. But I think we are almost at the tail end of the prosecution side, because they said this is their last witness, and if they come on Monday, they either tender the document that was the referral document from Afrimet to Banjul when Baby Mohammed was referred from Afrimet to Banjul. So they want to tender that as an evidence, but because of it was part of the PW7's testimony, so they said PW8 cannot actually use that document to tender it. So this was been the arguments from both sides. So definitely they decided to adjourn the matter. Either they come with a fresh witness or they tender that one, and that will be the end of the prosecution. Then defense, if they are interested to answer, I don't know whether they will put a no case submission or they want to proceed with their defense. Then they will open up their defense and immediately we go for judgment. So Bob, do anything more for case? No, these are two separate cases. No, yeah, it's two separate. But here we are talking about legi dom bi nek domi Bob and then the dom bi dena. Ndax lolu du any what benen dimension for case. No, actually, Bob is not the father of the child. So, he is a Gambian. If one soul died, he must sympathize. But he will not. He has no interest in. No, lu ma miin mo nekk xam nga case bi dañ waxoon Bob mooy papa bi and léegi xale bi dee na te xamuntoon ndax dëgg la na du dëgg léegi Bob nekkatu papi xale bi
all right. Yeah. So ndax case bi du ñëwaat mu toon si beneen dimension ne ok loolu la gars yi xam moo tax ñu. No, you know, the matter is before the court. You cannot go into the integrities of the case. It is not accepted. So if I speak that, then I'll be preempting what actually the court will say. So I will not push myself into that. Let's just wait for the final decision of the court. All right, so looy wax Gambians because si bopp keeta case am bi George bi wax na Gambians ne this has to do with nit ko xam ne mooy loolu. Well, actually, come we should all preach peace in this country and also respect the rule of law in this country and accept that, the law has to take its course. We cannot be emotional or sentimental about issues. Let's allow our judicial system to function and allow the independent National Assembly to function, the judicial to function. Then we'll have a government that all of us can be proud. We cannot be the judge and at the same time be the National Assembly member. But we have seen that, after so many years of allegations and people prosecuting and sentencing before evidence, the court has acquainted and discharged Bob. So that's the whole issue. Thank you very much. All right, so thank you. Ñu ne ki nga xam ne defal nañ ko balaa nga yaa ma may nga xam ne moo nekk Sainabou Mbye ñu ne mu ngi ñëw right now as you can see Sainabou Mbye mu ngi noonu di egg si moom right now as you can see ki nga xam ne nag moo nekk Kibili moom moo nekk noonu as you can see so Sainabou mu ngi noonu mu ngi make a smile right now as you can see wow naka Sainabou ngi make smile it seems she's still okay comme ni ngeen ko nekkee di ko gis rek moo nekk noonu di dem at this current minute jamono ji Sainabou rek ngeen nekk di gis ni mu ne ko Sainabou ngeen nekk di gis at this current minute just like I said Sainabou is happy mu ngi smile nice mu ngi still amee smiling face am bi ma ne ko mu ngi still amee smiling face am bi mu ngi smile mu ngi waxtaan ak ki nga xam ne nag moo nekk si booram kon nag gis ngeen Sainabou Mbye this current minute ma ne ko this current minute su ko defee rek this current minute yéen a ngi noonu di gis Sainabou su ko defee rek ma wax leen ne mu ngi noonu moto baa ngi noonu nag di dem Kibili ak Cherno Mbye Kibili ak Cherno ñoom ñaar ñoo nduróole tey seen outfit bi gënaaw ma ñoom ñaar nga gis ñu ngi noonu ñu ngi ànd ñu ngi sol seen waay Sainabou tamit mu ngi sol waay tam mu ngi sol ba mu baax mu ngi sol yére bu weex mu ngi sol li nga xam ne nag moo nekk yére bu weex def Afrika dam musóor boppam bi moto bi ngeen nekk di gis nii mu ngi noonu di dem ma ne ko moto bi ngeen nekk di gis right now mu ngi noonu di dem ñu ngi ànd ak li nga xam ne nag mooy sécurité bi so Sainabou Mbye mu ngi noonu di doon smilal li nga xam ne nag mooy askan bi as you can see ma ne ko as you can see so moto bi dem na this current minute sécurité bi tamit ñoom ñu ngi noonu ma ne ko ñu ngi noonu Sainabou Mbye ngi noonu di doon dem family members sami ñoom ñu ngi taxaw si li nga xam ne nag moo nekk si bunti court bi si bunta bi foofu noonu la gaay taxaw ñu ngi noonu ngeen a seen mooy family members sami kenn nag si TikTok si kooku leen waxaloon bu yaagut li nga xam ne mooy sécurité bi comme que Sainabou léegi dem na ñoom it ñu ngi delluwaat si li nga xam ne nag moo nekk si seeni place maanaam si seeni liggéey su ko defee rek ñu jox suñ collègue di Sheriff Konte moom it mu indil ñu li nga xam ne loolu la xam si li nga xam ne nag mooy court bi moom moo duggoon foofu noonu si biir court room bi baabu indil ma lifin bi moom moo nekkoon si biir court room bi so fu mu nekk nii dina leen indil exactly lan moo doon xew si court bi ak naka la fa demee so Sainabou Mbye moom ngeen gis right now mu ngi smile mu ngi sol li nga xam ne nag moo nekk robaam mu ngi sol roba muy africain bu weex moom la sol taka boppam bi solut nag li nga xam ne mooy jaaro ki nga xam ne mooy Kibili Dambel ak ki nga xam ne nag moo nekk Cherno Mbye ñoom ñaar nag ñu nduroo outfit maanaam seen yére yi ñoo nduroo ñoom ñaar ñoom ñu ngi ànd nag ñu ngi téye li nga xam ne nag moo nekk si court bi ki nga xam ne nag moo nekk Cherno Mbye moom moo njëkkee dugal Kibili toog next to him so seen outfit si ñoo nduroo ki nga xam ne nag moo nekk Sainabou Mbye moom it mu ngi si seen boor moom it sol li nga xam ne moo nekk robaam bu gudda bu weex def nag li nga xam ne moo nekk musóoram su ko defee rek ma bàyyi suma collègue bi Sheriff Konte mu waxal ñu li si Mandinka si angale ak also si olof su ko defee képp koo xam ne xamutoon lu bari si court bi dina si jéem a xam lu ko leer it's okay su ko defee rek taaxeeru leen Sheriff I'm going to move out ñu jox waaw
Thank you very much. Wow. Thank you very much. Dafa meloon rek lu kees doon wax rek lay répétaat rek xanaa ma àddaat fa tuuti rek waaw because pour remind nit ñi case bi right now nii si high court bi nii tey Friday is between Sainabou Mbye brodam la ak Kibili Dembele diggante ñoom la ak state bi moo nekk dëkk bi so fu mu nekk nii case bi state bi prosecution bi ñoo nekk di indi seen witness yi pour ñu testify from prosecution witness number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 ba tey number 7 so 7 bu fi jógee woon moo nekk docteur Ibel Press Cuban doctor la boo xamante ne moo nekk Afrique Med so Cuban doctor bi moo testify si suba bii nii no mu ngi joxe testimony naka la gaay receiver xale bi and yan garab lañ ko jox o yan activities lañ def balaa xale bi di bàyyi Afrique Med ak si biir moto bi tamit ndax amoon na oxygène wala amut oxygène so circumstances yooyu la nekk di explainaat di leen explain state council bi MB Sow mu ngi koo laajte step by step mu ngi answer bu mu pare council Aida Dramé moom tamit mu cross examine ko moo nekk rek mu laajte ko yeneen certain questions yi pour mu answer leen waaw moom nag pare na ñu discharge ko mu dem waaye gis nañ ne still now dafa mel ni ñu ngi ko soxlaat because of state bi ñu ngi bugg a tender document boo xamante ne is either ñu tender ko through moom moo nekk ñu submit ko through moom o ñu submit ko through prosecution witness number 8 so dafa mel ni nekkoon na xëccoo wante bu ndaw diggante George bi that is Justice Ibrahima Jaiteh ak state council bi moo nekk MB Sow mu ngi ko woon ne you have to be competency dañ ko war a follow te dañ war a make sure professionalism ñu follow ko because moom professionalism la believe so nekk di ajoon case for the sake of no reason moom du mun a tolerate loolu noonu so lu mu bugga mooy case bi even su dee adjournment dina am na nekk adjournment boo xamante ne dañ koo teg si yoon na jaar si yoon waaye nekk rek ne dañoo jël adjournment bu nekk ñu jël ko yoo xamante ne sax du ay excuse moom du jël loolu noonu so joxe na warning yooyu ante wax na si wax yu bëri sax waaye at the end of the day defense counsel bi ñoom object nañ ko waaye George bi use na discretion bi pour adjourn ko to Monday 9:30 October 17 2022 la case bi di proceed so dafa on Monday boobu noonu prosecution witness number 7 bi mun na moo ñëwaat ak 8 bi pour ñu testify whatever they want to do they can do that waaye state bi wane na ne gars seen witness yi 8 la moo du aga si 9 loolu wax nañ ko clearly mais même fokan sur wa kontu wala pour kamul hakkilo ko ne ko kito nyimbe men kunto bi high court to wala case ti men Sainabou Mbye adoma ala broda min kata kutomati anin kibili itelle ni banko be nyola ni tembola so membe keren non kabrin lokun tambila wala banko la loyal wala be la sedol nati kan sedol ni be nati kan kilin so sabe tembo mento sede woro wala njango bi wala nata ka testify wala Cuban doctor ti ka fami Ibel Press ata testify tale ala sede andurol dile fa pareta anno atata le bari min na reke banko la mul nata foko ibi sol la kayto la mi alon ko iba submit la through atela wala fo ye prosecution witness number 8 use bari anno bela fana case nyim police ajon ka sawundi kata tenen lonka bari ngajele kitila mbe sirin kito kunto akam fata ko la bake andum ay won seriously ko femfen din ni ba kele nyanta ka sarto le noma ka kito sawundi danko sawundiro atewtale so ise fero ke yela kul bededa janni bina fo kiti moto jang ka kiti o sawndi nyala mi yalon ko anin silo man ta nyola akata utale oto ay woni no district council le strictly anno nga faila senka ela repita ko kola na kiti o sawndi tenen lungo talantan kono talan konon to anin tala pour kiti o ni setenten woto science sede fula amunda sede woron jango mi yalon ko wala test wala ala sede ndiro di tuma abenala le tuma no tenen abinale wala sede senjango bari bankola mol sede senjango abedanna wolto sede kotentina mimbe tambila wala so ninem sede olti ye men soto pour kata pour ki natina kiti bo nyatlen wala yela sede ndiro di ni ko botaje kiti o setenten kotenke nyina ketabi what I was saying this is a case between the state, the Sainabou Mbye, his brother, her brother, and Cherno Mbye and Kibili Dembele. The case is between them and the state. So
there were testimonies before, that is prosecution witnesses that were coming from 1 to 7. Today, Dr. Ibel Press from a Cuban doctor from AfriCmed was the one who testified in this morning to testify how he received the patient, that is the child who just passed away, the activities he did on the child before the child left the clinic, and when the child was inside the vehicle, whether also the child was having oxygen or not. This was all explained by the doctor, and then from there he was cross-examined by the defense counsel, that is Ida Drame, and then he was discharged. But then later on, the state indicated that they will want to tender a document through the prosecution witness number 7, that is the one that left, or the 8. So they would want the state to, the judge to adjourn the case to Monday. But Justice Ibrahim Jete made it very clear that he is not going to take those slim excuses to be adjourning the case without any genuine reason. He is not going to take that. And he made that warning. He made it, and then he emphasized it several times. So, and then he adjourned the case to Monday, 17 October 2022, for the prosecution witness number 7 to come, and then the prosecution witness number 8 to also come. But their witnesses are going to stop at 8. They didn't have any witness beyond that. So from there, the case will still proceed. So far, this is what we have for you. And you are watching at Government Talents TV. I was your reporter, Sirif Conte, here with you. Here with me is Faru Samba and Sophia and Babu. They're all with me here. And thank you very much. Till Monday. All right, jërëjëf Sheriff Konte kon mbokk yi dégg ngeen ko noonu wax naa leen ko reporter yi bari neen waaye bokkuñu wen Sheriff mu nekk si biir rek dina leen indi lépp loo xam ne lu xew la si biir bu ko defee rek Sheriff Konte moo leen indi woon loolu wax naa leen ko li nga xam ne dafa xew fii si biir Gambia Gambian Talents moo leen ko indil all the time and with clear information dinañ leen ko indil kon nag inshallah ba Monday ñu ñëwaat rek indil leen li nga xam ne moom moo xew fii si biir court room bi Babu bul en nga bayal ma ko noonu rek bu ko defee rek askan bi ñu gën a xam naka la demee ak naka la moo taajo su ko defee rek noonu la moo def saa su ne su ko defee